Vâng, chắc hẳn là lúc này thì chúng ta bắt đầu chuẩn bị đứng dậy được rồi ạ. Chúng ta đứng dậy ạ. Please stand up and wait for the signal so that we can start closing. Thank you so much. Ladies and gentlemen, we have the pleasure and honor to welcome on this His Excellency Shri Kovind, President of the Republic of India, on this occasion of his state visit to Vietnam. So present here on the stage at this moment, once again we'd like to welcome His Excellency Shri Ramnath Kovind, President of the Republic of India, His Excellency Mr. Trịnh Đình Dũng, Politburo Member, Deputy Prime Minister of Vietnam, His Excellency Mr. Anand Kumar Hech, Minister of State for Skills Development and Entrepreneurship, Mr. Shin Kenka, Leader of the Indian Delegation, Professor Dr. Vũ Tiến Lập, President of the Vietnam Chamber of Commerce and Industry, His Excellency Shri Pavathaneni Harish, Ambassador of India to Vietnam, His Excellency Mr. Phạm Sang Châu, Ambassador of Vietnam to India. We also would like to welcome His Excellency Mr. Trương Quốc Cường, Deputy Minister of Health, and Mr. Nguyễn Văn Công, Deputy Minister of Transport, representative of various ministries, provinces, associations, members of the press, as well as 400 Indian and Vietnamese businesses. Once again, let's give them a round of applause. To begin the inaugural section, may I request Mr. Shiv Khemka, head of the Indian delegation, for his introductory remarks. Your Excellency, Shri Ramnath Kovindji, President of India, His Excellency the Deputy Prime Minister, Mr. Jung, Ambassadors, Excellencies, ladies and gentlemen. It's a great pleasure for me to be here, and we're very proud to bring a large delegation from India of over 65 people, companies ranging from infrastructure to agriculture, from energy to healthcare, pharmaceuticals, a great group of more closely with Vietnam in enhancing trade and investment. The Look East policy of India has continued to strengthen the relationship between India and Vietnam, and that is now being reflected in business, in both trade and investment. Bilateral trade between the two countries has seen continuous growth over the past many years, reaching almost $12.8 billion in the period 2017-2018, registering an increase of 26.96%. Vietnam is the second largest export destination for Indian products after Singapore in the ASEAN region, and Vietnam is the fourth largest trading partner of India among ASEAN countries after Indonesia, Singapore, and Malaysia. India is now among the top 10 trading partners of Vietnam, and leaders of both countries have set a trade target of $15 billion by 2020, which we believe is quite achievable. The implementation of the FTA between the ASEAN countries and India is one of the key initiatives to promote bilateral trade and economic cooperation. And the recently concluded ASEAN-India agreement on services and investment will provide a further boost towards such economic cooperation. I believe that we are at the beginning of what could be a transformational relationship between India and Vietnam. I must congratulate the Vietnamese government on the tremendous progress
of the last 25 years. And the numbers speak for themselves. A country of 100 million people, just under 100 million people, if you look at the numbers of trade exports from this country at over $200 billion, comparing trade in India, a country of 1.3 billion people, 13 times larger, where our exports are about over $300 billion. So it's really very remarkable, and I congratulate the Vietnamese government and the people and entrepreneurs about what they have done here. At the same time, India has made tremendous progress, and India is well on its way to becoming the third largest economy in the world, targeting a nominal GDP of $30 trillion by 2050, with tremendous strengths in technology and in entrepreneurship. And I believe that in the new age of the fourth industrial revolution, with AI, IoT, smart cities, urbanization, 7 Vietnams are going to move from rural to urban environments in India in the next 30 years. So it's a huge challenge ahead in terms of infrastructure and the technologies to make cities smart and sustainable. And I think that India and Vietnam together can actually learn, grow together, and be a great support to each other, not only in Asia, but around the world. The social indicators are also something that are to be greatly admired. The Vietnamese have done a tremendous job here. Every single person today has clean water, access to clean water. Unfortunately, we in India still have a ways to go before we get there. When you look at education, female and male in this country, the numbers are in the high 80s, early 90s percentage in terms of number of people that have access to full education in both genders. And it's something really to be admired. Vietnam has moved into the stage of being a middle-income country, and I think that, again, we can learn a lot in India from what Vietnam has done. I believe, finally, that it's very important for us to invest more in each other's countries. We now have about 131 projects with Indian investment in Vietnam, with investments of over $1 billion in equity. The numbers from Vietnam and India are smaller, but we hope that they will continue to grow. And obviously, the most important part of this is more communication between our countries, more travel, more transportation, more people-to-people contacts. And I think it's extremely important to create these bilateral trade routes. Direct sea routes between India and Vietnam would be something that would be greatly encouraged. The Shipping Corporation of India and the Vietnamese shipping lines, FINA lines, I know, have the intention of holding talks to discuss these sea routes and creating direct containerization solutions between the two countries. I know that Vietjet Air is creating now a direct airline route between Delhi and Ho Chi Minh City. So the future looks very bright, and I think it's a great honor, and I think this is a transformational landmark visit of His Excellency the President of India to Vietnam, and we very much look forward to building a much stronger relationship between the people of Vietnam and India. Thank you very much. Thank you so much, Mr. Shiv Khemka, for the remarks. Now we'd like to request Professor Dr. Vũ Tiến Lộc, President of Vietnam Chamber of Commerce and Industry, to address the gathering. Kính thưa ngài Ramnath Kovind, Tổng thống nước Cộng hòa Ấn Độ. Kính thưa ngài Phó Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Trịnh Đình Dũng. Thưa tất cả các quý vị. Trước hết thay mặt cho Phòng Thương mại người Việt Nam và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, tôi xin được nhiệt liệt chào chuyến đi thăm chính thức Việt Nam của ngài Ramnath Kovind cùng đoàn doanh nghiệp hàng đầu của Ấn Độ thắp hương ông trong chuyến đi thăm này. Và chúng tôi cũng hết sức xúc động khi biết rằng chuyến đi thăm của ông từ Việt Nam là chuyến đi thăm đầu tiên tại các nước châu Á sau khi ông nhậm chức vào năm ngoái. Điều đấy cho thấy là cái tình cảm và cái sự quan tâm đặc biệt của ông đối với tăng cường quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Ấn Độ. Và chúng tôi cũng chân thành cảm ơn ông. Hôm nay ông đã dành thời gian để cái sự diễn đàn cho nhiều của chúng tôi cùng với
Phó Thủ tướng Chính phủ Việt Nam và ngài Trịnh Đình Dũng. Tôi cũng xin được giới thiệu với ngài Tổng thống của các doanh nghiệp Ấn Độ là ngài Trịnh Đình Dũng khi còn làm người đứng đầu cái địa phương rất quan trọng chúng tôi là Vĩnh Phúc, thì đã đưa Vĩnh Phúc trở thành một cái điển hình của cái đổi mới và thu hút đầu tư nước ngoài ở Việt Nam. Và ông cùng với lại Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là con người đã thúc đẩy rất mạnh mẽ cái việc đầu tư kinh doanh của các cái doanh nghiệp. Thưa ngài Tổng thống và thưa ngài Phó Thủ tướng, để đóng góp vào cái quan hệ đối tác chiến lược giữa hai quốc gia thì cộng đồng doanh nghiệp giữ vai trò trung tâm, và bên cạnh những cái điểm tương đồng thì cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và Ấn Độ thì có những cái điểm bổ sung với nhau rất là quan trọng, và chính là những cái điểm bổ sung với nhau thì sẽ là cái cơ sở cho tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai bên. Chúng ta các doanh nghiệp Việt Nam và Ấn Độ thì vừa là những người bạn thủy chung, lại vừa là những đối tác tin cậy và có hiệu quả. Trong điều kiện thế giới đang có rất nhiều những cái biến động khó lường, thì chính cái tình người thủy chung sẽ giúp cho chúng ta mở rộng thúc đẩy các cái quan hệ hợp tác kinh doanh một cách bền vững. Cái diễn đàn doanh nghiệp hôm nay của chúng ta là một cái trong những diễn đàn doanh nghiệp lớn nhất giữa Việt Nam và Ấn Độ, với sự tham gia của gần 70 doanh nghiệp hàng đầu của Ấn Độ sang đây. Và chúng ta đã có một chương trình làm việc rất là có hiệu quả từ 1 giờ rưỡi của chiều nay, dự kiến là sẽ có kéo dài đến tận tối nay khoảng 9 giờ. Bởi vì sau cái chương trình làm việc hôm nay tại hội trường này thì các doanh nghiệp còn tiếp tục ở đây luôn nữa. Thế và vừa rồi thì chúng ta đã có những cái thảo luận theo từng nhóm vấn đề mà giữa Ấn Độ và Việt Nam có cái tiềm năng hợp tác, và chúng ta đã trao đổi về các cơ hội hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp xanh, rồi chế biến nông sản thực phẩm, y tế dược phẩm, rồi năng lượng, rồi dầu khí, dịch vụ, công nghệ thông tin, rồi truyền thông, giáo dục, hàng không, du lịch. Và đó là những vấn đề mà chúng ta quan tâm hợp tác rất là rộng, và đều là những lĩnh vực mà chúng ta có thể hợp tác và cũng có thể bổ sung cho nhau. Thì chúng tôi thì cũng rất là mong muốn là làm sao các doanh nghiệp Ấn Độ đến đây hợp tác làm ăn, chia sẻ cái cơ hội, chia sẻ lợi ích với các doanh nghiệp Việt Nam. Và chúng tôi rất khuyến khích cái sự liên doanh hợp tác, chứ không phải chỉ là cái đầu tư 100% vốn. Chúng ta đang cần một cái sự thiết lập quan hệ chặt chẽ hơn với các doanh nghiệp trong nước với lại nước ngoài trong một cái bối cảnh mới. Chúng ta có thể chia sẻ kinh nghiệm với nhau, chúng ta có thể nâng tầm cho cái trình độ quản trị những công nghệ của cả hai bên. Chúng tôi rất là mong muốn là trong các cuộc làm việc sắp tới thì các doanh nghiệp sẽ tiếp tục làm việc với tinh thần như vậy, và để thúc đẩy và hỗ trợ cho quan hệ hợp tác giữa hai cộng đồng doanh nghiệp thì hai phòng thương mại công nghiệp và các liên đoàn công nghiệp vai trò rất là quan trọng. Tôi xin báo cáo với ngài Tổng thống và ngài Phó Thủ tướng rằng chúng tôi đã có các cái thỏa thuận hợp tác quan trọng đối với tất cả các cái tổ chức cộng đồng doanh nghiệp hai bên, và ngày mai thì chúng tôi cũng sẽ ký thỏa thuận hợp tác với liên đoàn phòng thương mại công nghiệp Ấn Độ và hội đồng công nghiệp Ấn Độ về việc tăng cường cái hợp tác trong thời gian tới để hưởng ứng và để thực hiện được cái chương trình chính sách hành động hướng đông của ngài Tổng thống và cái chương trình đẩy mạnh quan hệ hợp tác đối với các đối tác chiến lược quan trọng của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam. Và chúng tôi thì cũng đã thành lập cái hội đồng doanh nghiệp và diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam Ấn Độ, và trong đó tập hợp các cái doanh nghiệp đang quan tâm, có tiềm năng trong việc thúc đẩy quan hệ với Ấn Độ. Tôi rất là mong trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với liên đoàn công nghiệp Ấn Độ để tiếp tục nâng cấp cái hội đồng này và đảm bảo tập hợp cho được cái hội đồng này các doanh nghiệp hàng đầu của Việt Nam, các doanh nghiệp hàng đầu của Ấn Độ có tiềm năng quan hệ với nhau. Chúng ta sẽ có cái chương trình hợp tác cụ thể trong từng lĩnh vực. Chúng tôi sẽ xin được báo cáo với ngài Tổng thống rồi tới ngài Phó Thủ tướng Việt Nam về cái chương trình hợp tác của chúng tôi. Chúng tôi rất mong rằng hai chính phủ sẽ tạo điều kiện thuận lợi, sẽ hỗ trợ, sẽ làm bà đỡ cho các dự án hợp tác kinh doanh giữa hai cộng đồng doanh nghiệp. Và với một cái niềm tin như vậy thì chúng tôi một lần nữa xin chân thành cảm ơn ngài Tổng thống và ngài Phó Thủ tướng dành thời gian đến dự diễn đàn doanh nghiệp. Và chúng tôi xin hứa là hai cộng đồng doanh nghiệp sẽ bắt tay nhau, sẽ cùng hợp tác với những người bạn
đối tác để có thể đóng góp tích cực nhất vào việc xây dựng cái quan hệ hợp tác thủy chung giữa Việt Nam và Ấn Độ để thực hiện cho được cái mục tiêu xây dựng quan hệ đối tác chiến lược giữa hai bên. Thì xin được chân thành cảm ơn ngài Tổng thống, ngài Phó Thủ tướng và chân thành cảm ơn tất cả quý vị. Thank you so much, Professor Dr. Vũ Tiến Lập. And may I now request His Excellency Mr. Trịnh Đình Dũng, Politburo member, Deputy Prime Minister of Vietnam, for his remarks. Kính thưa ngài Ramat Kovind, Tổng thống nước Cộng hòa Ấn Độ, thưa các quý vị, thưa các bạn. Hôm nay tôi rất vui mừng tham dự diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam Ấn Độ do Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam, Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam, Liên đoàn Công nghiệp Ấn Độ phối hợp cùng các cơ quan liên quan của hai nước để tổ chức, đặc biệt là cái dịp thăm Việt Nam của Tổng thống Ấn Độ. Và cùng với Tổng thống Việt Nam thì có đội ngũ doanh nghiệp cùng hợp Ấn Độ sang thăm Việt Nam. Và đây là sự kiện hết sức quan trọng và là cơ hội quý báu để cộng đồng doanh nghiệp hai nước cùng nhìn lại những kết quả hợp tác đã đạt được trong suốt 46 năm qua, chia sẻ tầm nhìn, triển vọng và những cơ hội hợp tác phát triển trong giai đoạn mới, có phần thúc đẩy và làm sâu sắc hơn cái mối quan hệ hợp tác, đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Ấn Độ. Trước hết thì thay mặt cho chính phủ Việt Nam và nhân dân Việt Nam, tôi nhiệt liệt chào mừng và gửi đến cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân Ấn Độ những cái tình cảm hữu nghị chân thành và lời chúc tốt đẹp, thành công. Thưa quý vị, quan hệ Việt Nam Ấn Độ có lịch sử từ lâu đời, được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thủ tướng Jawaharlal Nehru đặt nền móng và được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp và ngày càng phát triển bền vững. Hai bên đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược vào năm 2007 và đã nâng cấp lên quan hệ đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2016. Tinh thần chính trị giữa hai nước không ngừng được củng cố, mà không phải chỉ thông qua những chuyến thăm cấp cao, đạo cấp cao hai nước đến với nhau, mà còn thể hiện ở cái hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư đã trở thành cái trụ cột và ngày càng thực chất hơn, ngày càng hiệu quả hơn. Ấn Độ hiện là một trong 10 đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam. Kim ngạch thương mại hai chiều tăng dần quanh năm kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ đối tác chiến lược. Theo số liệu của Việt Nam thì năm 2017 kim ngạch thương mại hai chiều ước đạt khoảng 7,63 tỷ đô la Mỹ. Tính đến tháng 9 năm 2018, kim ngạch thương mại hai chiều đã đạt 8,3 tỷ đô la Mỹ và tăng 47,1% so với cùng kỳ năm 2017. Và hai nước đang hướng tới mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương lên 15 tỷ đô la Mỹ trong thời gian tới. Về tác đầu tư, tính đến hết tháng 9 năm 2018, tổng vốn đầu tư của các doanh nghiệp Ấn Độ và Việt Nam đã đạt 877 triệu đô la Mỹ với 201 dự án và đứng thứ 29 trên 129 quốc gia và vùng lãnh thổ đang đầu tư vào Việt Nam. Tập trung chủ yếu trong các lĩnh vực viễn thông, công nghệ thông tin, dược phẩm, thiết bị điện và các lĩnh vực khác. Và Việt Nam hiện có 8 dự án đầu tư sang Ấn Độ với tổng vốn đầu tư khoảng 6,16 triệu đô la Mỹ, chủ yếu trong lĩnh vực phân phối sản phẩm thức ăn gia súc, vật liệu xây dựng, xuất khẩu mỹ phẩm và các sản phẩm tin học. Thưa quý vị, sau hơn 3 năm thực hiện nhất quán chính sách đổi mới, hội nhập quốc tế, thì nền kinh tế của Việt Nam luôn duy trì tốc độ tăng trưởng cao, ổn định và liên tục trong nhiều năm qua. Việt Nam đã trở thành một nền kinh tế năng động với GDP năm 2018 dự kiến chúng tôi đạt gần 205 tỷ đô la Mỹ.
và quy mô thương mại đạt trên 475 tỷ đô la. Với dân số tiếp cận khoảng 100 triệu dân thì Việt Nam là một thị trường có sức mua tăng trưởng nhanh với sự phát triển mạnh mẽ của tầng lớp trung lưu, là nền kinh tế mở và đang tiếp tục chủ động đẩy mạnh hội nhập quốc tế với các hiệp định thương mại tự do đã được ký kết. Và như vậy đây cũng là một thị trường và có cái cầu ngày càng lớn, cũng là cái điểm rất là hấp dẫn để các nhà đầu tư đến đầu tư, không chỉ đáp ứng cái nhu cầu thị trường của Việt Nam mà còn đáp ứng thị trường của khu vực và toàn cầu. Và đến nay Việt Nam đã thu hút được 322 tỷ đô la Mỹ từ 126 đối tác, trong đó trên 170 tỷ đô la Mỹ được đầu tư vào các lĩnh vực kinh tế trọng yếu như công nghiệp chế tạo, phát triển hạ tầng, xây dựng, bất động sản, năng lượng, du lịch, phân phối, v.v. Nhiều tập đoàn hàng đầu Ấn Độ như Tata, Aviation, Isra đang đầu tư kinh doanh hiệu quả tại Việt Nam đã trở thành một bộ phận rất quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Việt Nam, tạo nhiều việc làm hơn cho người dân Việt Nam, cũng như là đem lại cái lợi ích cho cả hai bên, cả Việt Nam và Ấn Độ. Nhằm sớm đưa Việt Nam trở thành nước cơ bản là công nghiệp theo hướng hiện đại, thì chúng tôi đang đặt mục tiêu là phải duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế từ 6,5 đến 7% năm trong giai đoạn 2016-2020, và quy mô GDP sẽ đạt khoảng 320 đến 350 tỷ đô la. GDP bình quân đầu người sẽ đạt khoảng 3.200 đến 3.500 đô la Mỹ, và quy mô thương mại sẽ đạt khoảng 600 tỷ đô la. Để thực hiện hóa mục tiêu trên thì Việt Nam đang tập trung để tái cấu trúc nền kinh tế, gắn với việc lựa chọn các mô hình tăng trưởng hợp lý để nâng cao chất lượng, nâng cao năng suất và nâng cao hiệu quả, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam. Ở đây nâng cao chất lượng tăng trưởng thì dựa trên nền tảng của năng suất và đổi mới sáng tạo, chủ động tiếp cận nhằm tận dụng mọi cơ hội của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, phát triển kinh tế tri thức kết hợp hài hòa với khu vực kinh tế trong nước với khu vực có muốn đầu tư từ nước ngoài, nâng cao năng lực cạnh tranh, hướng tới phát triển bền vững, ổn định và bao trùm. Và để thực hiện được những cái nhiệm vụ đó thì Việt Nam đang tập trung để tạo cái môi trường đầu tư và kinh doanh ngày càng thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp và cho người dân. Trong đó chúng tôi đang tập trung để hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, trong đó hoàn thiện các pháp luật để tạo cái môi trường về pháp lý thông thoáng để huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển, đồng thời là tập trung để phát triển cái hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội nói chung, nhưng đặc biệt là hệ thống hạ tầng kỹ thuật, trong đó lấy cái hệ thống hạ tầng giao thông và hệ thống hạ tầng đô thị lớn là một trọng tâm trong cái quá trình tạo cái môi trường để phát triển kinh tế. Cùng với đó phải tập trung để phát triển cái nguồn nhân lực đáp ứng cái yêu cầu của thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa. Và Việt Nam mong muốn đẩy mạnh hợp tác sâu rộng, toàn diện và hiệu quả hơn với tất cả các quốc gia đang phát triển và phát triển, và trong đó Ấn Độ là một trọng tâm ưu tiên của Việt Nam trong thời kỳ phát triển đất nước Việt Nam. Để đạt được mục tiêu kim ngạch song phương 15 tỷ đô la trong thời gian tới thì Ấn Độ Việt Nam cần tăng cường đầu tư trên các lĩnh vực mà Ấn Độ thế mạnh và Việt Nam đang có nhu cầu đẩy mạnh kết nối hàng không và hàng hải, hạn chế và từng bước xóa bỏ các rào cản thương mại và tạo điều kiện thuận lợi cho các hàng hóa xuất nhập khẩu của hai nước đến với nhau. Ngoài ra hai nước cần tiếp tục thúc đẩy giao lưu nhân dân, góp phần tăng cường cái sự hiểu biết, hợp tác trên các lĩnh vực. Việt Nam mong muốn các nhà đầu tư Ấn Độ tăng cường đầu tư mạnh mẽ hơn nữa vào thị trường Việt Nam. Ở đây có thể quan tâm đến những lĩnh vực về công nghiệp chế tạo, công nghệ thông tin, rồi xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng, và đặc biệt là có thể hợp tác với các doanh nghiệp Việt Nam, các nhà đầu tư Việt Nam để đầu tư các sản phẩm mà thị trường Việt Nam là chẳng hạn như là năng lượng tái tạo thì dùng cho chính thị trường. Và chúng tôi ưu tiên là các doanh nghiệp của nước ngoài đầu tư hợp tác với Việt Nam, trong đó có năng lượng tái tạo.
Đây là cái thế mạnh mà Ấn Độ đang cũng như là những lĩnh vực năng lượng khác. Hai nước cần tăng cường kết nối cả về song phương và khu vực, kết nối hạ tầng như đường không, đường bộ, hàng hải, kết nối số. Và đây hai nước chúng ta thì không phải là xa lắm, nhưng nếu mà có thể rất xa nếu khi chúng ta kết nối hạ tầng chưa có. Cho nên kết nối hàng không cũng đang làm cái mong muốn giữa Việt Nam và Ấn Độ. Hôm nay có cái xét cũng ở đây và một số nhà đầu tư khác, thì tôi nghĩ rằng thời gian tới có thể chúng ta sẽ sớm có một cái đường hàng không giữa Việt Nam và Ấn Độ nó gần hơn để chúng ta đến với nhau thuận lợi hơn. Các sáng kiến sản xuất tại Ấn Độ, về Ấn Độ số, rồi 100 thành phố thông minh và những thành tựu Ấn Độ về kinh tế trí thức sẽ tạo ra rất nhiều những cái cơ hội hợp tác đầu tư kinh doanh cho doanh nghiệp hai nước. Cùng với đó thì hai bên cần thiết là cái cơ chế đối thoại giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp và giữa doanh nghiệp với chính phủ. Doanh nghiệp với doanh nghiệp là hết sức quan trọng. Cái người làm ra sản phẩm cho xã hội chính là doanh nghiệp, vừa tạo sự tăng trưởng, vừa tạo ra việc làm, vừa đóng góp trên ngân sách, tức là đem lại lợi ích cho cả Ấn Độ, cả Việt Nam và lợi ích cho những người dân của hai nước của chúng ta. Và đối thoại giữa doanh nghiệp với chính phủ hết sức quan trọng để chính phủ biết những cái khó khăn của doanh nghiệp để tìm cách tháo gỡ những khó khăn và tạo cái môi trường, tạo cái điều kiện cho doanh nghiệp phát triển hơn. Doanh nghiệp hai nước cũng cần chủ động, quyết liệt trong việc thúc đẩy hợp tác. Ngoài ra là những nước có lợi thế tự nhiên về kinh tế biển, Việt Nam, Ấn Độ có thể tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ những cái kinh nghiệm trong xây dựng chiến lược biển của mỗi nước. Thưa quý vị, với những thành tựu thành công rực rỡ trong suốt 46 năm qua, với những quyết tâm mạnh mẽ của chính phủ trong việc cải thiện cái môi trường đầu tư kinh doanh và tạo cái điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư, và với nhiều tiềm năng lĩnh vực còn dư địa, và tôi nói thêm ở đây có thể nói rằng Việt Nam đang ở cái thời kỳ phát triển ở cái trình độ thu nhập trung bình giai đoạn đầu, cho nên cái khoảng trống còn rất nhiều và có rất nhiều cái việc để chúng ta có thể làm được, để có thể tạo ra những sản phẩm mới để phục vụ cho Việt Nam, phục vụ cho khu vực, phục vụ cho toàn cầu cũng như Ấn Độ đang làm. Và chúng ta hoàn toàn tin tưởng cái quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện hai nước sẽ ngày càng phát triển tốt đẹp vì cái lợi ích chung của hai nước, vì sự thịnh vượng chung của nhân dân Việt Nam và Ấn Độ. Chúng tôi mong muốn cộng đồng doanh nghiệp hai nước tiếp tục chia sẻ, trở thành lực lượng tiên phong cho hợp tác và liên kết kinh tế, góp phần củng cố và làm sâu sắc hơn cái mối quan hệ hợp tác đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Ấn Độ. Chính phủ và nhân dân Việt Nam luôn coi thành công của các doanh nghiệp nói chung, đặc biệt là các doanh nghiệp nước ngoài, là thành công của chính mình. Và chúng tôi coi các bạn đến đầu tư Việt Nam là những công dân Việt Nam, để chúng tôi có trách nhiệm ủng hộ các bạn, tạo điều kiện các bạn để các bạn thành công và đem lại lợi ích chung cho cả Việt Nam, cho cả Ấn Độ, cho cả các bạn và cho cả người dân của Việt Nam. Xin chúc quan hệ hợp tác giữa hai nước phát triển bền vững, thực chất và hiệu quả. Chúc cho chuyến thăm Việt Nam của ngài Tổng thống thành công và chúc cho toàn doanh nghiệp Ấn Độ tiếp tục thành công, không chỉ ở Ấn Độ, không chỉ Việt Nam mà còn ở nhiều quốc gia ở khu vực và thế giới. Xin cảm ơn tất cả. Thank you so much, Your Excellency. And now may I request His Excellency Shri Ramnath Kovind, President of the Republic of India, to please address the gathering. His Excellency Deputy Prime Minister of Vietnam, distinguished ministers, distinguished
business delegates, ladies and gentlemen, Xin Chao, Namaskar. I am delighted to address the Vietnam-India Business Forum. I am honored to be paying a state visit to Vietnam, our country, with which we have historic and special ties. I thank the government of Vietnam for their warm and excellent hospitality. I extend my warm wishes to the Vietnam Chamber of Commerce and Industry and Indian Business Chambers, the Confederation of Indian Industry, the Federation of Indian Chamber of Commerce and Industry, the Associated Chamber of Commerce and Industry, and the IMC Chamber of Commerce and Industry, who have worked hard and worked together as a team to organize this event. I am happy that you have had a fruitful day of discussions on how to take forward our trade, technology, and investment relations. Ladies and gentlemen, India and Vietnam are old civilizations. We have ancient culture and spiritual connections. But the story of our engagement is much broader. Traders and merchants from India brought goods and commodities to the shores of Vietnam long before the arrival of cultural thought and discussion. There was a flourishing maritime connect in the days gone by. And to our desire, trade continues to be a driving force in our contemporary partnership also. In the last 8 years, we have seen almost fourfold increase in bilateral trade from $3.7 billion in 2010 to $12.8 last year. With both Vietnam and India on a strong growth path, we can expect this trend to continue upwards. Vietnam and India are not just special friends. We also have a similar economic vision and approach. Vietnam has seen spectacular economic growth in the last 2 decades. This has allowed reduction of poverty rate from over 70% in the 1990s to less than 10% now. The increase in per capita GDP of Vietnam from less than $100 in 1990 to over $2,500 today is a remarkable achievement with very few parallels in the developing world. I congratulate the people and government of Vietnam on this stupendous success. Like Vietnam, India too has been focused on reforming its economy, increasing its growth rate, and realizing the full potential of its young citizens. In April-July quarter of this year, the GDP growth of Indian economy was 8.2%, highest among the large economies. By 2025, India's GDP is expected to double the $5 trillion from the current $2.5 trillion. With country-wide sweep of digital connectivity, transformative economic reforms, favorable demographics, and a vibrant startup ecosystem, India is also expected to be the third largest consumer market by 2025. We have started work to build next-gen infrastructure, including 100 smart cities, 7 high-speed train corridors, and nationwide broadband connectivity. Last year alone, we built 10,000 kilometers of national highways, that is an average of 27 kilometers daily. Transformative reforms such as the introduction of goods and services tax has made India, a country of 1.3 billion people, into one nation, one tax, one market for the first time in her history. On the success of this and other reforms, India has jumped 65 places from 142 in 2014 to 77 in 2018 in the World Bank Doing Ease of Business Index. Our macroeconomic indicators are robust, inflation well under control at 3.3%, foreign exchange reserves
at a healthy 400 billion US dollars and our foreign direct investment flows at over 200 billion US dollars in the last 4 years. Ladies and gentlemen, we have also been conscious to combine growth with equity. Our financial inclusion program Jan Dhan Yojana has seen 330 million bank accounts opened for the poor and needy. Our microcredit scheme Mudra has disbursed 128 million loans worth 90 billion US dollars. 74% of these beneficiaries being women. These initiatives have unleashed a new energy for the growth of micro enterprises, entrepreneurship, and self-employment. Ladies and gentlemen, Vietnam and India business partnership speaks for itself. With matching growth and lucrative business prospects on both sides, there is little convincing to be done. All of you are sitting in the middle of manifold possibilities. Indian growth presents opportunities for two-way engagement in financial services, IT, digital economy, hydrocarbons, defense, renewable energy, mining, healthcare, tourism, and civil aviation sectors. We want Vietnam to collaborate with us in our flagship programs Make in India, Clean India, Startup India, and Digital India. We are also keen to learn from it in the tourism and urban infrastructure sectors. On the trade front, we are doing well. We are on track to achieve our target of 15 billion US dollars bilateral trade by the year 2020. Vietnam is a very important trading partner of India in ASEAN, and India is now among the top 10 trading partners of Vietnam. Agriculture has been a key sector of our cooperation involving trade, investment, and training. We feel privileged to have supported the Vietnamese agricultural revolution through the establishment of Coulomb Rice Research Institute. Vietnam is a huge agricultural economy with agro-marine forestry exports surpassing 35 billion US dollars last year. Agricultural products already occupy over 45% of our bilateral trade. Agro-processing, agrochemicals, farm machinery, biotechnology, and high-tech farming hold immense potential for bilateral cooperation. Indian industry can also learn from Vietnam's success in crops such as coffee, pepper, cashew, fruits, and vegetables. The Indian pharmaceuticals industry, globally speaking, is the third largest in terms of volume and the world's largest provider of generic drugs. They can partner Vietnam in providing quality healthcare, medicines, and medical devices for the public health system at an affordable cost. Indian pharmaceutical companies are also looking at domestic production opportunities in Vietnam. There are huge prospects for promoting medical and wellness tourism both ways as well. Ladies and gentlemen, both India and Vietnam are leading players in the textile industry. We must cooperate further to facilitate integration of value chains. Likewise, there are significant opportunities in the oil and gas, power, infrastructure, and renewable energy sectors. In India, we have set a target to reach solar and wind energy generation capacity of 175 gigawatt by 2022. With their global and cutting-edge expertise and experience, Indian renewable majors are ready to partner Vietnam. Indian IT services, including digital economy and fintech sector, have much to offer to Vietnam's growth. We must encourage our startup sectors and innovation-based industry to leverage each other. The Indian startup ecosystem ranks third globally.
This year has been particularly successful for us with over 1,200 tech startups taking wings. We must also learn from each other on how to improve productivity, how to approach the fourth industrial revolution, how to promote innovation and entrepreneurship, and not the least, how to leverage technology for governance. Ladies and gentlemen, Vietnam-India economic relations are on a steady path. We have made significant achievement, no doubt, but a lot more is waiting to happen. The energy and enthusiasm in this room, in this city, and in this country are an indication of the opportunities before us. I invite Indian and Vietnamese businesses to partner in each other for trade, technology and investment collaboration. I once again thank the government of Vietnam and all industry stakeholders for making today's business forum a success. Xin Kovind. Thank you. Thank you so much, Your Excellency. And we'd like to thank all the speakers and leaders for the amazing session today. And now we'd like to move into a mini group photos. Please leave the members of the press a good occasion to take the pictures of all of you on the stage. Yeah. So we have 1 minute for members of the press to take pictures of the dignitaries on the stage. And secondly, we'd like to invite on stage representatives of various ministries of Vietnam, representatives of state-owned corporations and groups of Vietnam, including EVN, Chemicals Corporation, VN Railway, VN Steel, and VNPT. Speakers and moderators from Vietnam and India, you are requested to be on the stage to take pictures with the dignitaries.